연력학으로 설명할 수 있는 주요한 개념 중에 하나가 상이라는 게 있습니다. 그러니까 페이제라는 거죠. 뭐 그런 거 관련해서 여러분하고 이제 이 오늘 수업 시간에 좀 여러분하고 같이 나눠볼 예정이고요. 그래서 다양한 상들이 우리 세상에는 존재를 합니다. 그러니까 상이라는 게 뭐냐면 동일한 특성을 유지하는 하나의 어떤 그 군집체라고 보시면 돼요. 예를 들어서 여러분이 얼음물을 생각해 보면은 얼음이 하나의 상이 되고 또 물이 하나의 상이 되는 거죠. 그래서 두 개의 상이 이제 얼음물 안에 존재를 하게 되는 거라고 보시면 돼요. 또 그러한 어떤 다양한 어떤 개념의 상들이 이렇게 존재를 하는데, 그게 이렇게 뭐 얼음만 생각해서 보시더라도 얼음을 물에다 넣어놓으면 얼음이 계속 녹잖아요. 그리고 고체상이 액체상으로 이렇게 변하고, 그래서 이제 그런 것들이 다 연력학과 관련이 있습니다. 그래서 어떨 때, 연력학적으로 어떤 때 이게 상이 평형 상태로 존재하고 뭐 이런 거에 어떤 기초적인 개념들에 대해서 같이 한번 여러분하고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. Okay, so let's start today's classes. So today we will discuss about this the phases. So especially for the equilibrium state of phases is representing for so especially for this is kind of a part of equilibrium. So if you imagine that this water with the ice containing the ice, then at the first stage the ice will be stated as the solid inside of the water. And if there are no kind of heat transfer through this ice and water, then this ice and water will keep their initial form, initial phases as a function of the time. But in our realistic situation, usually there is a kind of heat transfer through that kind of a system. So we have to consider about that kind of a thermodynamic point of view. So that's why how we can expect that kind of change of phases in terms of equilibrium point. We will talk about that kind of things today. Okay, so for that we have to understand about first what is the phases. So I will talk about what is the phases. So let's see the fundamental concept of the phases, the stability of the phases. So to understand about the kind of thermodynamic view of the phase changes, we have to understand this kind of phase diagrams. So phase diagram is the kind of a graph which show the certain temperature or some kind of pressure or some kind of a variable that can keep the a phase as a stable. So using that kind of phase diagram, we can expect that in certain condition, which phases can be stable or not. So that kind of information you can have from these phase diagrams. So we will talk about this phase diagrams later. And before talking about this phase diagram, I'd like to say about what is the phases. So let's read together about this key point. First, what is the phases? So a phase is a form of matter that is uniform throughout in chemical composition and physical state. Right? Can you understand? So simply let's imagine that there is some kind of water, and inside this water we have this ice cube, right? Maybe this liquid water and this ice cube will have same chemical composition, but
they have a different physical state. One is the solid. The other thing is the liquid. Right? So this kind of so the meaning of this single phases, meaning of a phases is the same composition and same physical state. If some kind of a system has the same composition and same physical state, then we say that is a phases. So in our realistic situation, usually the kind of phase can be changed to the another phases depending on the condition. For example, if we have this ice water, I mean, if we have this ice cube, then it will turn into the liquid water. If we provide some enough heat or pressure. Right? So that kind of change, I mean, that kind of transition from a phase to the other phases called as a phase transition. So phase transition is the spontaneous conversion of one phase into another, and this may be studied by the techniques that include the summary analysis, right? So actually, most of the situation of our life actually is highly related with the summer energies, and that kind of summer energy actually is mainly comes from the sun, actually sunlight, and you have to transfer that kind of energy to this kind of other types of energy. So anyway, so that is not the key point. So the thing is that the phase transition is the kind of a spontaneous conversion of some a phase to the other phases, and maybe this is related to this kind of summer analysis. And then why we use this kind of summer analysis for the phase transition will be learned through these classes. And the thermodynamic analysis of phase is based on the fact that at equilibrium, the chemical potential of a substance is the same throughout the sample. Right? So there is some kind of new terminology of this chemical potential. So this chemical potential is kind of how can I say, is the potential energy that provides some kind of a spontaneous change of this thermodynamic the transition. So depending on this chemical potential, we can expect this this system will be reactive or not. Right. Yeah. So so let's talk about these things also together here. So first, what is the number of phases? So let's talk first about this phase. So a phase. So this phase is a form of a matter that is uniform throughout in chemical composition and physical state. So if we have this kind of materials, and this material has only one phases, then we call this as a single phase solution or a single phase.
And if there are different types of phases inside of a system, such as there's the one phase and the other phase is mixed together, then we call these things as multiphases. So this is the basics of phases. Okay, so let's talk about what is the phase transition. So the phase transition is the spontaneous conversion of one phase into another phase. And this kind of phase transition occurs at some certain temperature for given pressure. So to occur this kind of phase transition, you have to set up a condition as some kind of certain temperature or some given pressure, which can generate this kind of spontaneous conversion of the phase transition. So so there is some kind of terminology which can be related to this phase transition. Is first is a transition temperature. So transition temperature is denoted as a T and TRS. And this is the temperature at which the two phases are in equilibrium and the Gibbs energy of the system is minimized at the prevailing pressure. So for example, so there is some kind of temperature, and this is a time. And if we have this kind of phase diagram, and this is the how can I say, this is the solid region, and this is the liquid region, right? So this kind of a temperature, which is the located at this interface between this solid and liquid phase transition, and we call that kind of a temperature as your transition temperature. So through this transition temperature, these two phases. I mean, so what this means? So at this transition temperature, in this point, at this point, there could be the solid and liquid can be exist together in the same time, because here these two phases are in equilibrium state, and because there's the Gibbs energy of the system is minimized, so there is no spontaneous driving force to generate this kind of phase transition. So what this means, at this interface, I mean at this transition temperature, the how can I say, the kind of phase transition will not be occur. However, once these materials go beyond this transition temperature or below this transition temperature, then obviously that the phase transition will occur from this one phase to the more favorable phases. So this kind of so that's why this transition temperature is quite the useful indicator to expect this which temperature I mean the phase transition can be occur. I mean the which temperature at which temperature the phase transition can occur. So the kind of indicator can be used for the system. Right? So usually
the phase transition process is rather difficult to directly observe actually. Even though let's imagine that this system, there is the water and this ice cube. Yeah, definitely as time goes by, the ice cube will be turned into this liquid water. But it's rather difficult to directly observe each process, each step of this phase transition from this solid to liquid with our eye or some kind of a direct observation techniques. It's rather difficult. So usually we use this kind of thermal analysis techniques to see how the kind of phase transitions occur. So what is the thermal analysis? The thermal analysis is the measuring the heat transfer. I mean the measuring the heat which is evolved or absorbed during this any transition, right? So simply we can measure some kind of temperature, or we can measure this heat capacity of the system, and by measuring this kind of heat capacity change or heat changes which is evolved or absorbed during this transition, we can track this process of this phase transition. So that's why the people use this kind of thermal analysis techniques for the measuring this phase transition. Okay, so usually this kind of phase transition is occur from this unstable phases to these stable phases, right? So at this room temperature, this liquid water is the stable phases. Right? But the how can I say? Yeah, so usually, so that's why if we put this ice cube at the room temperature, this ice cube is transferred to this liquid water, which is this is the unstable, because this is unstable, and this is the stable, right? But there is the metastable phases also. So what's the meaning of this metastable phases? So metastable phases means the thermodynamically unstable phases, but that persists because the transition is kinetically hindered. Right. So what this means? So actually, so the one of the most famous example of this metastable phases is the diamond. Actually, diamond is the carbon a lot of, right? So it's consists of carbon. So actually, the stable phase of this diamond is just carbon, graphite. You know, graphite. So it's used for your pencil. So actually the graphite is the stable phases, but this diamond can be persist in our daily life because
the transition from this diamond phases to this graphite is a kinetical hindrance. So there's kind of structural the properties, characteristics of the diamond. So that's why the diamond looks like stable, even though actually this is thermodynamically unstable phases, but they can be persist. So actually, so even though if you have some kind of a diamond, and finally it will turn into the graphite, but it will take a really long time to be turn into the kind of graphite phases. So what I mean, this diamond actually is not the permanent phases, but it will be transit into this graphite, but it will take a really long time. So it looks like a stable diamond. So that kind of phases called as the metastable phases. So this is kind of how can I say, it's the really fundamental how can I say, terminology, I mean basic terminology of this the phase equilibrium. Okay, so now we learned about that things, and let's move on to the other things. So to evaluate this phase stability, we can use this kind of thermodynamic criteria. And the main criteria for this phase stability, I mean the thermodynamic criteria for this phase stability, is the chemical potential. So maybe you know this the potential energy. This is kind of for example, Earth, there's Earth, and then this is kind of a potential energy, which can be generated by some kind of a distance. So chemical potential is some kind of can be understood by some similar way. So this kind of mu, which is the chemical potential, is a measure of the potential, which is the substance has for undergoing change in a system, right? So this kind of chemical potential is a kind of a degree of the, how can I say, some kind of driving force. I mean the amount of driving force to generate this the phase transition. So that's why it's importance, which is the evaluate this thermodynamic stability. So how can I define this chemical potential? So chemical potential is a term which is related to this, how can I say, the Gibbs energy, right? And this is usually the representatives as the molar Gibbs energy, especially for one component system. So what this means? The Gibbs energy over one mole can be denoted as a chemical potential. So why this kind of chemical potential? So how can we use this chemical potential for evaluating this phase stability? So if there is the two component, and this is the chemical potential of the two components the same, and there's no change in this Gibbs energy, and only then is the system at equilibrium, right? So
So that's why this Gibbs energy change dg can be calculated as this mu2 minus mu1. Okay. So if there is no difference of this, no difference in this chemical potential, then there will be the no change of Gibbs energy. Then what this mean? No change of Gibbs energy means the no change of phases, and then that means the stable. That means that the phase is stable. So that is the kind of the phase. I can say the chemical potential for this phase stability. Okay, so let's say the criterion of the phase equilibrium. So at this equilibrium state, the chemical potential of a substance is the same, right? So this is the same meaning. So how can I say? So if let's have this kind of a vessel, let's just think about that. And there is a vessel, and there's a two phases. But this phase has the same chemical potential. Then there will be no Gibbs energy change, right? Then it will be the no change of phases. So that's why this phase will be stable. So chemical potential are used like this kind of way. Okay, so now we will talk about this phase boundaries. And now we know this, what is the phases, and then how we can estimate of the stability of the phases. And then we will talk about this phase boundaries. Phase boundaries is also one of these the important terms which is used for the phase diagrams. So let's talk about what is the phase diagrams. Okay, so key point is a substance is characterized by a variety of parameters that can be identified on each phase diagrams, right? So phase diagrams is kind of containing this pressure or temperature and the phases, which depending on this pressure and temperature. And then we can simply the characterize the phases in terms of the variety of this kind of parameters. So let's say we can say that if the atmosphere and room temperature, we can simply see this liquid water will be stable according to this phase diagrams. So the kind of the information can be given by this phase diagrams. And the phase rule is related to this number of variables that may be changes while the phases of a system remain in mutual equilibrium. So there is some kind of really famous rules of these phases, which call this phase rules. And this phase rules show that this relation of the number of variables. How can you say? Using this phase rules, we can estimate this the number of variables that can be changes during this. There can be changes uh, in the system. And then while this maintain this equilibrium state of the systems and how many variables we can change it, we can evaluate through this variables. So this for that we have to see what is the phase diagram first. So this is a phase diagram. So the phase diagram of a pure substance shows the region of pressure and temperature at which its various phases are subdynamically stable, right?
So for example, so if some kind of substance which is located here, and this will be vapor, we can evaluate this will be vapor by using this phase diagram, because this is a pressure and temperature. At this temperature, at this pressure, we can simply say that there is the vapor will be the thermodynamically stable state. So so if the temperature is here and there's certain pressure, and then in this condition, the substance will be solid phases. So this kind of information can be given by this kind of phase diagrams. Okay, so what is the characteristic property related to this phase transition? So what can I say? So first, if we have this kind of phase diagrams, we can see we can simply expect the kind of thermodynamically stable phases, and then the fluently using this kind of phase diagrams, we have to know some kind of basic terminology, which is related to this phase diagram. So first, there is the vapor pressure. And vapor pressure means the pressure of a vapor in the equilibrium state with the liquid is called as the vapor pressure of the substance, right? For example, if there is some kind of a container, and here is some kind of a liquid, and there is some kind of vapor, and if this vapor and liquid keep its equilibrium state, then we call the pressure at that at the equilibrium state called as the vapor pressure. Right? And there is also a sublimation vapor pressure. So it is also a similar concept. Vapor pressure is about this liquid. And if the kind of equilibrium state pressure from this between this solid and vapor, called as the sublimation vapor pressure. Right? So this is kind of some basic terms, which is the frequently used for this phase diagrams or phase transition. And also, you might know this boiling, right? So what is the boiling? Boiling is the condition of a pre-vaporization throughout the liquid. So called this boiling, right? So it's kind of from the liquid, and then if there is some kind of transition from this liquid to this vapor, then we call that kind of condition as the boiling, right? So you can simply know that. And this the certain point which occur that kind of boiling called as the boiling point. And in thermodynamics, we can define this boiling point in a two-way. First is the normal boiling point, and the other thing is the standard boiling point. Normal boiling point is the temperature which is the boiling is occur at this 1 atmosphere, 1 atm. And standard boiling point is the boiling temperature which is at the 1 bar. Right? So actually the relation between the 1 atm, actually 1 atm is almost equal to 1 bar, but there is the slight difference. So we have this kind of relation. So 1 bar equal
0.98718. So usually the standard boiling point is the relatively lower than this normal boiling point because of this relationship. Right? So this is the boiling. And also there is some critical temperature, which is denoted as a TC. And what this means, so the critical temperature means the temperature at which the surface disappears, right? So if we contain this kind of liquid inside of this the vessel, some isolated vessel, and there is some kind of a liquid and vapor, and if we increase this temperature, then at this certain point, this kind of how can I say, the surface between this liquid and vapor will be disappears, right? So what this means? So I will give you some more each explanation. So this is the isolated vessel, right? And there's some kind of liquid and there's some vapor. And if we apply some kind of, if we increase this temperature of this vessel, then vapor will be expanded, right? And liquid, there is some kind of the increase of vapor, right? So density of vapor will be increased, right? And the density of a liquid will be decreased. So this will be, how can I say, at certain point, it's a mixed well, and then at certain point is that the kind of the surface is a disappeared, and it looks like single phases. So this kind of temperature, which is this surface disappears, called as a critical temperature. So the pressure at this critical temperature called as the critical pressure. And this kind of the surface disappeared the state called as supercritical fluid. Right. So this is the one of the terminology for this phase transition. And there is also melting temperature. You might know this is the solid to liquid. It's called this melting temperature. And freezing temperature is the liquid to solid, called as the freezing temperature. And normal freezing temperature is the freezing point at this 1 atm. And normal standard freezing point is the at 1 bar. Freezing point at 1 bar. And normal melting point is the melting point at this 1 atm. And triple point is here. So the point which meet at this 3 different phases can be stable. We call that kind of point as the triple point. Right? So now we will learn about this the phase rules. The phase rule is the quite important and also quite famous rules for this evaluate the kind of a phase stability.
So what is the phase rules? So phase rules means the gives the number of parameters that can be varied. So parameter means the kind of temperature or pressure. How can I say? So volume or this kind of things is the parameters. So it gives a number of parameters that can be varied independently, at least to a small extent, while the number of phases in equilibrium is preserved, right? So for example, how can I say? If there's some kind of a single phases, and this phase is mixed with some other phase like this, and to make this kind of phase is in equilibrium, we can change some kind of variables. So in other words, so there's a lot of different types of variables such as the temperature, pressure, volume. So there's so many things to be changes as a condition, and but the to keep the kind of equilibrium state of this kind of system, there's some kind of limitation of this number of parameters which can be changed. So the kind of things can be simply expressed by this phase rules, right? So this is the degree of variable, degree of freedom, which is the number of variance, and this is the component. Component is the chemically independent constituents of a system, right? And P is the phases. So let's, for example, if we have this kind of water, and there is some kind of natrium inside there, and this system has, and let's imagine this is the equilibrium state, right? So in this equilibrium state, what can I say? So we can simply say there's the composition, number of compositions 2. So water and natrium is 2, and phase is the 1. So freedom, degree of freedom can be simply calculated as the 3, right? So we can change the 3 variant while keeping this phase in equilibrium, right? For example, we can change the temperature, pressure, or volume, but during this kind of change, that system can keep their equilibrium state. So this is the phase rules. So this is kind of one of the really famous the concept for the thermodynamics. 그 인력학을 배우는 게 결국은 이 평형 상태에 대해서 이해를 하기 위한 게 큰 주 목적 중에 하나예요. 그러니까 이게 어떠한 조건에서 어떠한 시스템이 평형한 상태가 되는지, 그리고 어떠한 상태가 우리가 예측할 수 있는 평형 상태가 어떤지. 그래서 예를 들어 상온에서 우리가 물을 올려놨을 때, 물을 그냥 두었을 때 이 물이 액체로는 짤 건지 고체로는 짤 건지 이런 거를 예측하게 만들어주는데, 사실 가장 핵심적으로 쓰이고 있는 그러한 지식이 바로 연력학인 거죠. 우리가 관념적으로 알고 있는 이 많은 것들이 사실은 다 연력학이랑 많이 다 관련이 있는 상황들인 거죠. 이제 그런 것들에 대해서 여러분하고 이제 얘기를 좀 나눈 건데,
먼저 페이지 다이어그램스라고 해서 이제 상태도에 대해서 이제 좀 얘기를 이 상태도를 알기 위해서 지금 쭉쭉쭉 가고 있는 상황이라고 보시면 됩니다. 그래서 지금 기초적인 어떤 그 단어들, 그 의미들, 단어의 의미들에 대해서 여러분과 좀 같이 배웠던 거고요. 그래서 이제 상이라는 거는 조성과, 그러니까 화학적 조성과 물리적 상태가 동일한 어떠한 단일 어떠한 그 시스템을 하나의 상이라고 우리가 부르고 있습니다. 그래서 예를 들어서 아까 이제 그 설명을 했겠지만 예를 들어 물 같은 거면 단일한 상이죠. 근데 물에 얼음이 떠 있다. 그러면 그 화학적 조성은 동일할지라도 그 안에 들어있는 그 얼음과 물과 그 액체인 물과 고체인 얼음과의 어떤 물리적인 상태는 다른 거죠. 그럴 경우엔 두 가지 상이 됩니다. 이처럼 그 상이라는 거는 물리적 상태와 화학적 조성이 같은 것으로 구성되어 있는 하나의 시스템을 우리가 상이라고 부른다. 우리가 보는 모든 것들이 다 어떻게 보면 상에 대한 것들이 많죠. 물뿐만 아니라 물과 기름이라든가 아니면 여러분 흔히 보시는 뭐 화장품 같은 거에도 지금 어떠한 그 이멀전 안에다가 이런 그 입자들이 있는 경우도 있잖아요. 입자와 이멀전은 어떤 두 가지 상으로 존재를 하는 거죠. 그리고 뭐 음료수 같은 것도 마찬가지고 안에 뭐 이렇게 씨앗이 들어있는 음료수 같은 거는 씨앗이라는 어떤 상과 그 액체인 음료과의 어떤 또 두 가지 상이 있을 수 있고요. 그런 상이라고 보시면 될 것 같고, 네. 그래서 이러한 그 상이 있는데 이 상들이 항상 그런 어떤 단일상을 그대로 자기 혼자 유지하고 있지가 않죠. 네. 뭐 얼음을 상온에다 두면 얼음이 녹는 것처럼 이게 계속해서 상이 이제 변화를 합니다. 그런 걸 우리가 페이지 트랜지션이라고 하는 얘기를 하고 있고요. 이 페이지 트랜지션은 이제 스폰테니어스한 컨버전이죠. 자발적으로 이 변화가 이렇게 발생을 하는 거죠. 그러니까 어떤 조건을 뒀을 때 자발적으로 이렇게 변화를 하는 게 바로 이제 페이지 트랜지션이라고 하고 얘기를 하고 있고, 요런 거는 주로 이제 그 서멀 어널리시스, 그러니까 이제 열 분석법에 의해서 보통 관측이 가능하죠. 측정이 가능하다. 이렇게 얘기를 드렸고요. 그리고 뭐 케미컬 포텐셜이라는 거에 대해서도 여러분하고 같이 얘기를 나눴었습니다. 그래서 여기 보시면 이런 거는 이제 단일한 상이고 요거는 다상인 거죠. 두 가지 상이 존재하는. 그래서 이렇게 상에 대해서 얘기를 했고요. 그 다음부터는 계속 이 상에 대한 거에 대해서 제가 설명을 한 겁니다. 페이지 트랜지션은 아까 얘기했던 것처럼 어떤 상에서 다른 상으로 스폰테니어스 체인지가 발생하는 그러한 거를 페이지 트랜지션이라고 하고요. 그리고 그런 페이지 트랜지션은 어떤 특정 조건에서 발생을 하죠. 어떤 크리티컬한 템퍼러처에 도달한다던가 아니면 어떤 압력을 할 수 있도록 변화시켜준다던가. 그래서 그런 페이지 트랜지션이 발생하기 위해서는 적절한 컨디션이 필요하다. 네. 그래서 그런 컨디션을 나타내는 것 중에 나타나는 것들이 바로 다양한 베리어블들이다 하는 걸 말씀드렸죠. 그래서 그런 것들 이제 이런 페이지 트랜지션을 얘기하면서 사실은 뭐 가장 많이 쓰이는 것 중에 하나가 이제 그 트랜지션 템퍼러처라는 게 있죠. 트랜지션 템퍼러처는 엄밀히 말하면 이 트랜지션 템퍼러처에서는 두 가지 상이 평형 상태예요. 두 가지 평형 상태에서, 그러니까 깁스 에너지라는 게, 깁스 에너지는 그 어떤 시스템의 깁스 에너지는 계속해서 가장 최소화되는 방향으로 그 반응이 일어난다고 그 지난 시간에 말씀드렸었잖아요. 그래서 그 트랜지션 템퍼러처에서는 이게 깁스 에너지가 최소화된 상태예요. 그러니까 어떠한 그 페이지 트랜지션이 전혀 발생하지 않는 상태인 거죠. 예를 들어 물과 얼음이 있더라도 이 트랜지션 템퍼러처에서는 이게 서로 평형 상태에 있는 거죠. 근데 이제 이 트랜지션 템퍼러처 조금 이렇게 어긋나게 되면 온도가 더 올라가다거나 온도가 더 내려가게 되면은 이게 상태가 이제 변화가 되는 거죠. 그래서 그런 어떤 경계점이 되는 온도를 트랜지션 템퍼러처라고 부르고 있고요. 서머 어나리시스라는 거는 이제 어떤 이런 페이지 트랜지션이 발생하는 거를 우리가 눈으로 어떻게 이렇게 직접 이렇게 관찰하는 게 사실은 뭐 아주 이렇게 물론 이제 볼 수는 있죠. 뭐 얼음이 녹는 걸 우리가 본다던가 볼 수는 있지만 아주 미세한 스텝 바이 스텝에 대해서 우리가 확실하게 이해를 하기 쉽지가 않기 때문에 보통 이런 것들은 이 시스템 내로 열이 어떻게 흘러가고 어떻게 나오는가 하는 것들을
우리가 측정을 해가지고 페이지 트랜지션이 어떻게 발생하고 있다 하는 것들을 유추를 할 수가 있게 되죠. 그런 거를 보통 서멀 어널리시스 방법이라고 하고요. 네, 그래서 그런 것들을 이용한다 하는 걸 말씀드렸고, 그리고 이제 보통 이제 어떤 조건 내에서 보면 상은, 그러니까 페이지는 트랜지션이 발생, 그러니까 이퀄리브리엄 상태에서는 이게 그대로 존재를 하죠. 그래서 어떠한 그 이퀄리브리엄 상태에서 어쨌든 그 상이 트랜지션이 일어나지 않고 그냥 그 자기의 원래 상을 그대로 유지하고 있다는 거는 그 상이 소위 말하면 스테이블한 상태라는 거예요. 그렇죠? 근데 보통은 이제 그 어떤 특정 온도라든가 압력 하에서 어떤 그 화학 조성을 갖고 있는 이 상이 가질 수 있는 스테이블한 상태의 상이 있어요. 예를 들어서 그 뭐냐 상온에서는 액체인 H2O가 스테이블한 거고, 뭐 마이너스 10도에서는 얼음인 고체 상태의 물이 고체상 솔리드 페이지가 그 H2O에 대해서는 스테이블한 상이 되는 거죠. 그런데 어떠한 시스템에 대해서 어떤 특정한 시스템에 대해서는 이게 언스테이블함에도 불구하고 마치 어떤 특정 조건에서 계속해서 스테이블한 것처럼 보이는 경우가 있어요. 이거는 어떤 구조적이라든가 어떤 뭐 다양한 어떤 요인에 의해서 키네티컬리, 그러니까 이제 물리적으로 일단 상이 변화하는 게 페이지 트랜지션 자체가 지금 이제 막아지고 있는 상태를 말하는 거거든요. 그래서 이러한 상을 우리가 메타스테이블 페이지라고 부르고 있고요. 이게 뭐 이렇게 말로 설명드리면 조금 이해가 안 될 수 있는데 가장 단편적인 예가 다이아몬드입니다. 이 카본의 경우에는 그래파이트, 그러니까 이제 흑연이죠, 흑연. 그래파이트가 가장 이제 그 뭐냐 스테이블한 상이에요. 그래서 상온에서 카본은 그래파이트로 존재를 해야 됩니다. 흑연으로. 근데 이게 어떤 특정한 구조를 가지고 특정하게 결합을 하게 되면은 이게 결국은 이제 그 그래파이트로 이제 그 우리가 상온에서 그거를 그냥 상압에 그냥 놔두면 그래파이트로 페이지 트랜지션이 발생하는 게 그 연력학적으로 스폰테니어스 방식이에요. 그러니까 자발적으로 일어나는 반응인데 실제로는 다이아몬드 같은 게 우리가 상온이나 상압에 뒀을 때 거의 변하지가 않죠. 물론 정말 수천 수백만 년의 시간이 지나면 언젠간 다이아몬드가 그래파이트로 변할 겁니다. 연력학적으로 그렇게 될 수밖에 없는 에너지 시스템이에요. 근데 실제적으로는 어떠한 그 키네틱에 의해서 방해가 받기 때문에 페이지 트랜지션 방해가 되기 때문에 실제로 이게 스테이블하게 보이는 거죠. 그래서 이러한 그 안정하지 않음에도 안정한 것처럼 보이는 어떤 이런 상들을 메타스테이블 페이지라고 부르고요. 한국말로는 뭐 준안정상이라고 부르고 있습니다. 그런 것들이 있다 말씀을 드렸고요. 그리고 뭐 이런 서머다이나믹 그 스테빌리티를 측정하는 데 있어서 페이지 스테빌리티 측정하는 데 있어서 우리가 흔히 말하는 케미컬 포텐셜이라는 어떤 개념을 많이 사용하고 있습니다. 케미컬 포텐셜. 케미컬 포텐셜은 일종의 화학적인 위치 에너지라고 보시면 돼요. 이거는 이제 그 자유에너지, 어떠한 그 몰라 자유에너지하고 이제 연관이 돼 있고요. 그러니까 어떠한 그 특정한 기체 원몰에 대한 자유에너지의 변화 이런 거하고 이제 관련이 돼 있고, 그래서 이게 크면 클수록, 그러니까 포텐셜의 차가 두 개의 어떤 이 상을 이렇게 딱 놨을 때, 이 포텐셜의 차가 크면은 이게 이 포텐셜을 서로 같게 만드는 방향으로 이렇게 가게 되는 겁니다. 예를 들어서 그, 그 물을 높은 데다 두고 여째 그릇을 이 높은 데다 뭐냐 이렇게 높은 길쭉한 어떤 물을 담근 통이 있고 낮은 통이 있으면 여기다 구멍을 뻥 뚫어 놓으면은 구멍을 여기다 뻥 뚫어 놓으면 물이 점점점 빠져가지고 이 높이가 같아질 때까지 물이 이제 다시 이제 없어지는 거잖아요. 그러니까 구멍을 여기다가 요거 마개를 딱 없애면은 이 물이 여기서 이렇게 흘러 들어가서 이 두 개가 물이 동일한 높이가 될 때까지 가는 거죠. 그러니까 스테이블한 상태가 될 때까지. 이것도 마찬가지예요. 이게 일종의 그런 포텐셜이라고 보시면 돼요. 이게 어떤 이제 반응을 하고자 하는 어떤 이렇게 페이지가 어디로 막 변화하고자 하는 그런 포텐셜인데 이 두 개를 이렇게 두 개의 상을 이렇게 딱 놨을 때 어떤 반응이 일어날 때는 이 두 개의 포텐셜이 같아지는 방향으로. 그래서 두 개 반응이 일어나서 가능한 낮은 포텐셜을 갖게끔 하는 방향으로 간다 하는 게 이제 케미컬 포텐셜을 쓰이는 개념이고, 뭐 나중에 이제 또 얘기를 많이 드릴 건데,
그래서 이 케미컬 포텐셜은 이제 그 깁스 에너지 몰라 깁스 에너지와 관련이 돼 있고 이 그 뮤2와 뮤1을 그래서 이제 화학적 포텐셜이 같을 때, 이 두 개 화학적 포텐셜이 같을 때 깁스 에너지의 변화가 없고, 깁스 에너지의 변화가 없고, 따라서 이때가 평형 상태에 있다. 그래서 깁스 에너지에 어떠한 변화가 일어난다는 것은 자유에너지 변화가 일어난다는 건 어떤 상변화가 일어난다는 거잖아요. 어떤 반응이 일어난다던가. 어떤 그 시스템에서 평형 상태에 있지 않고 뭔가 변화가 일어난다는 건데, 그런 변화가 일어나는 어떤 깁스 에너지의 어떤 변화 정도의 척도는 이 화학적 포텐셜의 차이하고 동일하다. 그러니까 일종의 그 데피니션이라고 보시면 됩니다. 깁스 에너지와는 이런 관계를 갖고 있다. 근데 나중에는 뭐 이런 개념을 가지고 우리가 설명을 할 거다 이렇게 보시면 되고요. 네, 이거 뭐 같은 얘기죠. 지금 얘기 이제 들었던 거고. 그래서 이제 페이즈 바운더리 그 상태도 이제 페이즈 다이어그램 이제 지금 말씀을 드렸죠. 그래서 이 페이지 다이어그램은 보시는 것처럼 어떠한 조건을 두고 변할 수 있는 조건들을 두고 어떤 특정 조건에서 이 물질이 어떠한 상을 가질 수 있는가, 어떤 상이 가장 안정한 상인가 하는 것을 판단할 수 있게끔 만들어주는 게 이 페이지 다이어그램이죠. 요거에 대해서는 여러분하고 그때 같이 얘기를 했었죠. 그래서 이 페이지 다이어그램에서 요 페이지와 상과 상 사이의 이 바운더리 여기 구간을 페이지 바운더리라고 부르고 있고요. 그래서 요 바운더리 정확하게 요 바운더리 위에서는 요 두 상이 이퀄리브리엄 하겠죠. 여기 바운더리에서 이렇게 조건이 변하면은 이제 뭐 여기로 가면 솔리드가 되고 여기로 가면 리퀴드가 되고 하는 거죠. 그리고 각각의 원 포인트들에 대해서 이제 그 단어에 대한 이해가 좀 필요해서 거기에 대해서 여러분한테 이제 설명을 좀 드렸었죠. 네. 그래서 그거를 좀 얘기를 드리면 네. 그래서 뭐 베이퍼 프레셔라는 거 지금 여러분하고 얘기를 들었었고요. 베이퍼 프레셔는 어떤 이런 단열이라기보다 아이솔레이션 된 그 베슬에 뭐 예를 들어서 리퀴드가 있고 베이퍼가 있는데 이게 평형을 이룰 때 그때의 프레셔를 베이퍼 프레셔라고 부르고 있고요. 더 이상 어떠한 뭐 리퀴드가 증발하거나 뭐 이런 거 없이 이게 그 상태로 이 상태로 이렇게 평형을 이룰 때의 프레셔를 베이퍼 프레셔라고 얘기를 하고 있고요. 그 서블리메이션 프레셔, 베이퍼 프레셔는 이게 이제 솔리드와 베이퍼가 있을 때 여기서 이렇게 요 가운데 경계가 되는 요 프레셔, 일단 평형, 이퀄리브리엄을 유지할 수 있는 그런 프레셔를 서블리메이션 프레셔라고 부르고 있고요. 여러분이 다 대충 아시는 개념인데 이거를 이제 뭐 연력학적 안에서 이런 식으로 표현을 한다 하는 거를 지금 말씀을 드리고 있는 겁니다. 그리고 이제 보일링 같은 경우에는 이제 끓는 거죠. 이제 어, 액체 상태에 있던 것들이 그, 어, 기체로 변하고 그 기체가 이제 자유롭게 이제 퍼져나갈 수 있는 네, 그런 어떠한 온도를 우리가 보일링 템퍼러처라고 부르고 있고요. 이 보일링 포인트 같은 경우에도 그, 우리가 흔히 그냥 일종의 그냥 보일링 포인트라면 하나는 알고 있는데 사실은 이제 노멀 보일링 포인트와 스탠다드 보일링 포인트가 이렇게 존재합니다. 압력 기준을 어떻게 하느냐에 따라서. 그래서 그, 저기 뭐냐, 1ATM, 그러니까 그 압력 기준을 1ATM으로 뒀을 때 보일링 포인트를 우리는 노멀 보일링 포인트라고 하고 1바로 뒀을 때는 스탠다드 보일링 포인트라고 한다. 네, 그렇게 말씀드렸었고 그리고 크리티컬 템퍼러처라는 게 있는데 이 크리티컬 템퍼러처가 약간 여러분이 이제 처음 들어보시는 개념일 수도 있는데 이게 뭐냐면 어, 그, 뭐라고 설명해야 되죠? 이 액체와 뭐냐, 그, 액체와 베이퍼가 뭐, 요렇게 이제 공존하고 있을 때, 이거를 우리가 아이솔레이션 된 시스템 내에서, 우리가 여기다가 열을 가한다고 우리가 상상을 해보면,
이제 기체는 점점점 밀도가 높아지고, 그렇죠? 그리고 요 액체는 점점점 밀도가 이제 옅어지겠죠. 그러다가 이제 어느 순간이 되면 요 기체와 액체 사이에 어떠한 그 경계면이 완전히 사라져가지고 일종의 뭐 하나의 그 구분이 어려워지는 그런 상태가 되는데, 이런 상태가 되는 그 온도를 크리티컬 템퍼러처라고 합니다. 계속 어느 정도 온도를 올리다 보면 이런 상태가 되면은 그때를 크리티컬 템퍼러처라고 하는데, 그리고 이 크리티컬 템퍼러처가 발생했을 때 프레셔를 크리티컬 프레셔라고 부르고 있고요. 크리티컬 프레셔라고 부르고 있고, 그리고 이러한 상태를 우리가 흔히 슈퍼 크리티컬 플루이드라고 부르고 있습니다. 그래서 이 크리티컬 템퍼러처 이상의 온도에서는 뭐 거의 보면 약간 기체처럼 계속 이 상태가 유지가 되는 거죠. 이러한 개념이 크리티컬 템퍼러처고, 이게 약간 보일링 템퍼러처랑 좀 다릅니다. 그래서 뭐 이런 멜팅 템퍼러처가 있고, 프리징 템퍼러처가 있고, 노멀 프리징 포인트, 스탠다드 프리징. 이거는 이제 압력 기준에 따라서 이렇게 설명을 하고 있고요. 노멀 멜팅 포인트랑 트리플 포인트. 트리플 포인트는 뭐냐면 상태도에서 세 가지 어떤 상이 만나는 요 지점, 세 가지 상이 이퀄리브리엄 될 수 있는 그 지점을 우리가 트리플 포인트라고 얘기를 한다. 이렇게 말씀드렸었죠. 네, 그리고 페이제 룰이 있는데, 페이제 룰 같은 경우에는 아까 이제 뭐 영어로 다 설명을 하긴 했 건데, 이제 다시 한 번만 이제 짧게 설명을 드리면, 어떤 상이 평형을 유지하면서, 이퀄리브리엄 상태를 유지하면서, 유지를 시키면서 우리가 변화시킬 수 있는 변수의 어떠한 그 숫자를 나타내 준 게 바로 페이제 룰입니다. 예를 들어서 뭐 온도나 압력이나 볼륨이라든가 뭐 여러 가지 그 변수를 우리가 조절을 할 수가 있는데, 변수를 조절하면 당연히 이 상이 스테이블한 상태에서 뭐 이퀄리브리엄 상태에서 뭐 이렇게 트랜지션이 발생을 할 수가 있겠죠. 근데 이런 이퀄리브리엄 상태를 유지를 하면서 변화시킬 수 있는 변수의 개수를 우리가 흔히 이런 페이지 룰을 통해서 간단하게 계산할 수가 있습니다. 그래서 이거는 이제 조성이고요. 이거는 상의 개수. 그래서 예를 들어 물에 소듐이 녹아있는 경우에는 조성은 2개고 상은 하나라고 얘기를 하면요. 그러면 3개의 변수를 변화시킬 수 있는 거죠. 근데 예를 들어서 뭐 조성이 페이지가 2개인 경우에는 요거는 2개의 변수만요. 예를 들어 이제 3개의 변수를 바꾸면은 요런 거에서는 3개의 변수를 바꾸면 바로 이퀄리브리엄 상태가 깨져버리는 거죠. 동시에 2개만 변화시키는 거예요. 요거 그냥 변화시키는가, 요렇게만 변화시키는가, 요렇게만 변화시키는가. 그런 거를 계산해 주는 게 바로 페이지 룰입니다. 그래서 이 페이지 룰 같은 경우에는 우리가 어떤 반응을 설계하거나 어떤 상이 변한 거에 대해서 우리가 다시금 어떻게 변했는가 예측할 때 이런 페이지 룰들을 많이 이거를 가지고 간단하게 좀 평가를 해볼 수가 있죠. 여기서 이런 조건으로 변할 수 있겠구나, 이렇게 하면 변화가 되겠구나 하는 걸 우리가 이해를 좀 할 수 있는 거죠. 네, 그러면 여기까지 하고